హ్యాపీ ఫేస్ పెట్టాలో సాడ్ ఫేస్ పెట్టాలో తెలియట్లేదు. హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ బాబాయ్ టాక్స్. బాబాయ్, ఉద్యోగాలు షెడ్కి ఎక్కుతున్నాయంట. కారులే పోయాయి ఏదో అంటాడు కదరా, రెసెషన్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, విదేశాల్లో ఎయిర్పోర్ట్ లో వదిలేసి వచ్చేస్తున్నారంట కార్లు, అంతదాకా రాలేదు ఇంకా. సో యా, ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడదాం బాబాయ్. కొద్దిగా రిలవెంట్ అనిపిస్తుంది. ఎవరికి ఫోన్ చేసినా మా ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు పోతాయో అంటున్నారు. సో కొద్దిగా ధైర్యాన్ని ఇద్దాం అందరికి, జనాలందరికి గట్టిగా. ఆల్ రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ బాబాయ్, బీ యువర్ ఓన్ బాస్ అంటారు కదా. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయాల్లో దరిద్రం అడ్డదారి దొక్కినప్పుడు అనిపిస్తుంది బాబాయ్, ఈ అమ్మ 3 సంవత్సరాల ముందు ఏదో స్టార్ట్ చేద్దాం చేసుకొని ఈ పాటికి ఈ 40 hours ఇంకొక 20 hours 60 hours ఆ బిజినెస్ మీద, లేకపోతే నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న దాని మీద పెట్టానంటే ఈ పాటికి నడుస్తూ ఉంటుంది అని అలా అనుకుంటారు కదరా. బీ యువర్ ఓన్ బాస్, ఏదో ఐడియా ఉంటుంది, దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం అనుకుంటారు, చేయలేక కొంతమంది కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండిపోతారు, కొంతమంది వేరే ఇష్యూస్ వల్ల దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు pursue that. కానీ లైక్ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే అందరూ ఆ డేరింగ్ స్టెప్ తీసుకోరు బాబాయ్. లైక్ యూజువల్లీ జాబ్ అనగానే అదొక సెక్యూరిటీ. సో నాకు ముందు కావాల్సిన బేసిక్స్ అన్నీ నేను కూడబెట్టుకున్న తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా అనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు యూజువల్లీ ఆ ఉన్నాయన్ని కూడబెట్టుకోవడానికి నీకు ఈజీగా 45 years అలా పడుతుంది కదా. యా, డెఫినెట్గా. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ అరే నార్త్ అమెరికాలో అనే కాదురా, ఇండియాలో కూడా ఇదివరకు ఇలాంటివన్నీ లేవు. కానీ ఈఎంఐలు అవన్నీ మనం చిన్నప్పుడు మన మామయ్యలో బాబాయ్లు ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడు అంత మరీ ఎక్కువగా మోస్ట్లీ హౌస్ లోన్లు అయి ఉండేవి. కానీ ఈ కొన్ని లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఇండియాలో కూడా చిన్న వాటికి ఈఎంఐలు అని చెప్పి ఈ మంత్లీ ఓవర్ హెడ్స్ వల్ల లాక్ అయిపోతున్నారా. ఫోన్ దగ్గర నుంచి, ల్యాప్టాప్ల దగ్గర నుంచి అండ్ ఆల్ దట్, రైట్? బైక్లని, కార్లని. అప్పట్లో ఏముందిరా, లైక్ ఇలాంటి పెద్ద పర్చేసెస్ తప్ప, లైక్ హౌస్ అండ్ కార్, మిగతా అన్ని క్యాష్ పర్చేసెస్ అయ్యాయి. నీ డబ్బులుంటే కొనుక్కునేవాడివి, లేదంటే ఆగి ఆ డబ్బులన్నీ వచ్చిన తర్వాత కొనుక్కునేవాడివి. అండ్ వన్స్ కొనేసుకున్న తర్వాత యు ఆర్ డన్ విత్ ఇట్, రైట్? నీకు ఇంకా ఆబ్లిగేషన్ ఏం లేదు, దట్స్ యువర్స్. కానీ ఇప్పుడు ఫోన్కి ఈఎంఐ, ఈవెన్ అమెజాన్లో ఒక మౌస్ ఆర్డర్ చేసినా దానికి కూడా ఈఎంఐ ఉంది బాబాయ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు. అవును, నిజంగానే. సో అంటే ఇక్కడనే కాదు, ఇండియాలో కూడా చాలా ఈజీ అయిపోయింది కదరా ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ పేలు ఇవన్నీ వచ్చాక. టూ మచ్ యాక్సెస్ టు బై థింగ్స్ అండ్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది. సో దానివల్ల కూడా ఆ మంత్లీ ఓవర్ హెడ్స్ పెరిగే కొద్దీ నువ్వు రిస్క్ తీసుకుందాం అనుకునే వాటెవర్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్ యువర్ మైండ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అండ్ అట్ వన్ పాయింట్ యూ విల్ జస్ట్ సే నో. 2 నెలలు కనుక నేను ఉద్యోగం మానేసి నా ఓన్ ఐడియాని ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అన్లెస్ యూ రియలీ హ్యావ్ ఫ్యామిలీ బ్యాకింగ్ ఆర్ వాట్ నాట్, రైట్? ఒకవేళ అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఇది ఎలా కట్టాలి, ఆడొచ్చి తలుపు కొడతాడు, ఈడొచ్చి తలుపు కొడతాడు, అదంతా తలకాయ నొప్పి అని ఎందుకు వచ్చింది కావాలని విల్ కంటిన్యూ. సో యా, సో బీ యువర్ ఓన్ బాస్. నీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందిరా ఈ జాబ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు, అరే అది చేస్తుంటే బాగుండేది? యా, డెఫినెట్లీ అనిపిస్తుంది, అనిపించుకుందేం లేదు. కాకపోతే అరే ఈ ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోయానే అని రిగ్రెట్ అయిందైతే లేదు, టచ్డ్ ఇప్పుడు దాకా. సో లైక్ ఇలా ఫ్యూచర్లో ఒక ప్లాన్ అయితే ఉంది, మరి చూద్దాం అది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఏంటి అని. ఏది నన్ను సిటిఓ చేయడమే కదా, అదే కదా ప్లాన్. మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ చేస్తారు నేను. అప్పుడు మనం
జాబులు పీకించుకునే పొజిషన్ నుంచి అరే మనం కాస్ట్ కట్ డౌన్లు అవన్నీ చేయాలంటే అని మనం కూడా ప్లాన్లు వేస్తాం. సో అమ్మో! ప్రతి ఆ సిచ్యుయేషన్ కూడా దారుణం రా అది బాబు. అది అది అదే టెరిబుల్ రా, అదే టెరిబుల్ రైట్. అవును. లా 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల నుంచి లాయల్గా పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ని యాహ్! రాదు. హ్మ్. సో అసలు అప్పుడప్పుడు ఎలా చేస్తారో అని ఏమో నాకైతే తెలియదు బాబోయ్. మాకైతే మొన్న ఈమెయిల్ వచ్చింది. 9% ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్‌ని తీసేస్తున్నాం స్ప్రింగ్ లోపు అని. లైక్ ఓకే. నువ్వు ఒక ఈమెయిల్‌లో కమ్యూనికేట్ చేసావు. ఇన్‌ఫాక్ట్ ఒక మేజర్ న్యూస్ మీడియా అవుట్‌లెట్ ఇంకా ముందు రిపోర్ట్ చేసింది బాబాయ్ మాకు తెలిసిన దానికంటే మా కంపెనీలో. అంటే అది బేసిక్గా న్యూస్ మీడియాకి ఎందుకు ఫస్ట్ లీక్ బేసిక్గా అదేమి అఫీషియల్ రిపోర్ట్ చేసింది ఏం కాదనుకుంటా. సో ప్రతి కంపెనీ కాస్ట్ కట్ డౌన్లో భాగంగా జాబ్ కట్స్ చేస్తున్నప్పుడు దే విల్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ టు వాట్ ఎవర్ ఫెడ్ స్టేట్ ఏదో ఉంటుంది, ప్రాసెస్ ఉంటుందంట. సో ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ సమ్ వన్ మేబీ న్యూస్ అవుట్లెట్స్కి లీక్ చేసినా అలా వాళ్ళకి తెలిసిన దట్స్ హౌ. కానీ అఫీషియల్ అనుకుంటున్నావు నువ్వు అది? అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్తో సహా 6 o'clockకి వచ్చేసింది మీడియాలో. మాకు 8:30కి ఎప్పుడు వచ్చింది ఈమెయిల్. ఓకే. సో అంటే నేను అనుకోవడం యూజువల్లీ ఎలా అవుతుందంటే ఇప్పుడు మా బాస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సీ సూట్ లేయర్కి తెలిసే ఉంటుంది కదా వాళ్ళ ముందు. సో అటు నుంచి ఆయన వెళ్ళి ఉండొచ్చు మేబీ. సో కాదురా, నాకు తెలిసిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. 15 years నుంచి 16 years నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ మీద పనిచేస్తారు రైట్. ఆ ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ విల్ గ్రో ఇంటూ హ్యూజ్ ప్రోడక్ట్. అంటే ఆ కంపెనీ రెవెన్యూలో ప్రాబ్లీ 20-30% ఆ ప్రోడక్టే తీసుకొస్తున్నట్టు అలా అయినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు ఫర్ సమ్ రీజన్ డిస్కార్డ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆర్ తీసేద్దాం అనుకుంటే ఈ 15 years ఆ ప్రోడక్ట్ మీద పనిచేసిన వాళ్ళందరినీ లే ఆఫ్ చేసేసారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గానే 6 months అయింది అనుకుంటా, షిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. సో ప్రాబ్లీ తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. సో అలా 15 సంవత్సరాలు 14 సంవత్సరాలు పనిచేసినప్పుడు ఆ కంపెనీలో అంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల కాదు, కాస్ట్ కట్ డౌన్లో భాగంగా అని అలా అనిపించినప్పుడు, లేకపోతే ప్రోడక్ట్ ఏమైనా బిస్కెట్ అయినా తెలిసినప్పుడు ఇంకెక్కడ ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో అయినా ఛాన్స్ దొరక్కపోదా అని వెయిట్ చేస్తాం. అలా కాదు, మొత్తం అందరినీ లేపేస్తున్నావు, అసలు ఇంకేం లేదు అన్నప్పుడు ఎంత బాధ వేస్తుంది కదా. అంటే ఐ మీన్ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే లాయల్గా పనిచేసినప్పుడు అన్ని ఇయర్స్ రైట్, ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి టర్మినేషన్ రావడం ఇస్ టేక్ సో మచ్ టైమ్ టు డైజెస్ట్. సో అంటే ఆఫ్టర్ సర్టన్ పాయింట్ ఒక కంపెనీ సర్టన్ లెవెల్ దాటిన తర్వాత యూ బికమ్ అ టూల్ అంతే. సో నీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ పని చేయకపోతే నువ్వు ఎలాగైతే దాన్ని వదిలేస్తే కొత్తగా కొనుక్కుంటావో, లైక్ యూ ఆర్ అ రిసోర్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. దయాదాక్షిణ్యాలు లేకుండా లేపేస్తారు కదా. I would like to believe every company tries their best of their ability to accommodate or reshuffle. అది లేని కేసులో చూశాను, బట్ అప్రప్ట్గా జనరలైజ్ చేయలేం కాబట్టి. సో లైక్ నేను కొన్ని లేఆఫ్స్ చూసా బాబు, అసలు నీ పర్ఫార్మెన్స్ అది ఉపయోగం లేదు. నువ్వు ప్రతిసారి 5 out of 5 రా, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ నాట్ రెవెన్యూ జనరేటింగ్, యువర్ అవుట్ సర్టన్ పాయింట్స్లో. అరే ఆ ప్రోడక్ట్ పని చేయకపోతే ఏంటి, దిస్ గా ఇస్ గుడ్ ఆర్ దిస్ గర్ల్ ఇస్ గుడ్, వేరే చోట ఎక్కడైనా ఫిట్ చేయొచ్చా, అసలు అప్పుడప్పుడు అది ఆలోచించే టైము ఏమి ఉండదు. ఓకే దీని మీద ఉన్న వాళ్ళందరినీ తోసేయండి అంతే. సెవరెన్స్ లెక్కేసేస్తారు, నీ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ లెక్కేసేస్తారు, అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు అంతే. యూజువల్గా స్టాండర్డ్ సెవరెన్స్ వచ్చి ఎవ్రీ ఇయర్ యూ వర్క్ ఎట్ ద కంపెనీ 2 weeks ఇస్తారా? ఐ థింక్ సో. ప్రావిన్స్కి డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టుంది, అండ్ ఈవెన్ యూఎస్లో కూడా కొంచెం స్టేట్కి డిఫరెన్స్ ఉన్నట్టుంది. బట్ కొన్ని కంపెనీస్ ఆర్ వెరీ జనరస్. లైక్ నేను చూసిన కంపెనీస్లో లైక్ 4 months సెవరెన్స్ పే ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ గుడ్.
సో ఏమో మరి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రాయట్ గేమ్స్ చేసింది రీసెంట్గా, వాళ్ళ సెవరెన్స్ కూడా బాగానే ఉందన్నారు. అగైన్ కంపెనీ స్పెసిఫిక్ మినిమం లాస్ అయితే ఫాలో అవ్వాలి. దట్స్ ద మినిమం దే షుడ్ స్పెండ్ ఈ సెవరెన్స్ కేసెస్లో. బాబాయ్ ఏంది అసలు, ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకంటావు ఈ లే ఆఫ్లు ఇవన్నీ సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్? అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అంతా జనాలు ఫుల్ అంటే బాగానే స్విచ్లు కొట్టారు. లాస్ట్ 2 yearsలో స్విచ్లు కొట్టారు. దే వర్ ఏబుల్ టు స్విచ్లు కొట్టాయంటే మల్టిపుల్ జాబ్స్ చేశారు. యా, కానీ ఐ మీన్ స్విచ్లు ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి డిజైర్డ్ కంపెనీస్, డిజైర్డ్ రోల్స్ అచీవ్ చేయగలిగారు, రైట్? కానీ ఈ ఇయర్లో ఏమవుతుంది? ఎండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఈ ఇయర్లో ఎందుకు లే ఆఫ్స్ అనుకుంటున్నాను? ఏమో లైక్ చాలా రిపోర్ట్స్ చెప్పేది ఏంటంటే బేసిక్గా కంపెనీస్ ఆ కోవిడ్ అప్పుడు ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అకామిడేషన్ వల్ల లైక్ నీకు రియల్ ఎస్టేట్ పర్ రిసోర్స్ వాజ్ వే చీపర్ కదా. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎస్పెషలీ టెక్ కంపెనీస్ అగ్రెసివ్ హైరింగ్ చేసినాయి. సో కోవిడ్ టైంలో సో ఈ కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడైతే ఆగిపోయిందో, లైక్ అరౌండ్ 2023 అండ్ నౌ 2024 దే స్టార్టెడ్ షెడ్డింగ్ దోస్ ఎక్సెస్ వెయిట్. ఓకే, సో బేసిక్గా కోవిడ్ టైంలో దే హ్యాడ్ మచ్ మోర్ మనీ టు స్పెండ్ ఆన్ అండ్ ఫాస్ట్గా ప్రోడక్ట్స్ని డిప్లాయ్ చేయడం వాట్ నాట్. ఎందుకంటే కోవిడ్ అప్పుడు ఎస్పెషలీ టెక్ జానర్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో లైక్ ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ మోర్ అటాచ్డ్ విత్ టెక్ కదా, బికాస్ సోషల్ డిస్టెన్స్ బాగా పెరిగిపోయేసరికి యువర్ కాంటాక్ట్ విత్ టెక్ వాజ్ మోర్. అందుకని దీస్ కంపెనీస్ వల్ల దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుందాం అని చెప్పి దే స్టార్టెడ్ హైరింగ్ మోర్ పీపుల్, పుషింగ్ మోర్ ప్రొడక్ట్స్. ఒకేసారి అంత ఇన్ఫ్లెక్స్ ఆఫ్ యూసేజ్ వచ్చినప్పుడు టు మేక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, టు క్రియేట్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు కేటర్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. అలా ఐ ఫీల్ లైక్ నేను చదివిన దాన్ని బట్టి అలా హైర్ చేసుకున్న కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ది రియాలిటీ, ద నార్మల్, used to be the normal before all the hiring. అది కాకుండా నేను ఇంకొక మేజర్ రీజన్ ఏం చదివానంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ బాబాయ్. సో ఈ కంపెనీస్కి వాటికి యూజువల్లీ ఈ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఏమవుతుందంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గర ఉండే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, బికాస్ యూఆర్ పేయింగ్ మంత్లీ వే హైయర్ దెన్ వాట్ యూ ఇనిషియలీ ప్లాన్డ్ ఫర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ క్యాష్ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి దే విల్ ట్రై టు సేవ్ మనీ ఆన్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఆల్ దట్. కానీ దట్స్ వన్ ఐ మీన్ అది ఇవన్నీ మేజర్. అండ్ ఆల్సో నువ్వు అన్నావు కదా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని. సో ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఈ 1, 2, 3, 4 అనే ప్రోడక్ట్స్ మీద ఎంప్లాయీస్ని హైర్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసింది అనుకో వర్క్. వెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అదొక కన్స్యూమర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా, అంటే ఇంకో కంపెనీ సాస్ బేస్డ్ ఏదో అయితే వెళ్ళాలి కదా. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు యూజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్, ఈవెన్చువల్లీ ప్రోడక్ట్కి డెవలప్మెంట్ తగ్గిపోతుంది కదా, కొత్త ఫీచర్స్ పైప్ లైన్లో ఉండడం అండ్ ఆల్ దట్. సో డెవలప్మెంట్ తగ్గిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళకి బిల్లబుల్ అవర్స్ తగ్గిపోవడం. సో దే రైట్. సో ఇంకో కొత్త ప్రోడక్ట్ గురించి ఆలోచిద్దామన్నా, ఇంకో కొత్త ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిద్దామన్నా మళ్ళీ రీసోర్సెస్, మళ్ళీ అప్పు తీసుకోవడం, మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, అవే కదరా, అదే సైకిల్ ప్రాసెస్ కదా. సో అందుకు కాస్ట్ కట్ చేసేస్తే, ఐ మీన్ ఈ కొత్త డెవలప్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి రీసోర్సెస్ తగ్గించేసి మెయింటైనింగ్ వాట్ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్. చాలా కంపెనీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రీజనింగ్లో నేను చూసింది కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గించుకోవడం. సో ఈ కొన్ని కంపెనీలు ఏం చెప్తాయంటే మేము ఆపెక్స్ నుంచి తీసి క్యాపెక్స్లో పెడుతున్నాం, అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో, సో దట్ వీ కెన్ ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ అవర్ పాత్వేస్ అని అలా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంకొకటి ఇంట్రెస్టింగ్ గమనించే బాబాయ్, ఈవెన్ దో అగైన్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా కంపెనీ కాస్ట్ కటింగ్ చేస్తుంది అంటే షేర్స్ పెరుగుతాయి కదా, షేర్ హోల్డర్స్కి ఇట్స్ బెనిఫిషియల్, రైట్? సో కానీ నాకు ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ ఉండేదిరా, కొన్నిసార్లు కాస్ట్ కటింగ్ అంటే ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ తగ్గిపోతుంది అనే కదా, అంటే రెవెన్యూ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందనే కదా.
నాట్ నెసెసర్లీ రెవెన్యూ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా మోస్ట్ టు ఆఫ్ ద సమ్ ఎక్స్టెంట్. కానీ యూజువల్లీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాటికి రెవెన్యూ జనరేట్ చెయ్యని వాటినే తీస్తారు బాబాయ్, చేసే వాటిని ఎప్పుడు ఓకే తీయరు. ఓకే సో అంత మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఓకే గూగుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకో, వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ ఫర్ గూగుల్ ఈజ్ సర్చ్. అవునా సో డైరెక్ట్గా సర్చ్ సర్చ్ టీమ్స్ ఇంజన్ నుంచి ది బిగ్గెస్ట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ సర్చ్ ఇంజన్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ యూట్యూబ్. ఓకే బేసిక్ అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. సో అందుకని ఎప్పుడు రెవెన్యూ జనరేట్ చేసే పోర్ట్ఫోలియోస్ నుంచి జనాలను అంత తొందరగా తీరు. ఓకే ఈ అడిషనల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉంటాయి చూడు, ఆల్ ది యాన్సిలరీ స్టఫ్ వేర్ ఇట్స్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ జనరేటింగ్ రెవెన్యూ, అక్కడ తెలిసే. కానీ కొన్నిసార్లు మనకే అనిపిస్తుంది రా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అ టీమ్ వేర్ యూ డోంట్ సీ న్యూ వర్క్ బీయింగ్ అసైన్డ్, అప్పుడే కొట్టేస్తుంది ఏదో జరుగుతుందిరా అని. దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ యువర్ మేనేజర్ ఏం జరుగుతుంది, 1-on-ones లో అసలు ఏంది మాకు కొత్త టాస్క్ అసైన్ చేయట్లేదు అండ్ ఆల్ దట్. బట్ కానీ ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ లో వాళ్ళు నీట్ గా దే హావ్ మెన్షన్ 5 points why they're seeing the trends in layoffs in 2024. Post pandemic hiring spree fallout నువ్వు అన్నట్టే. The cost cutting down dilemma అంట, artificial intelligence takeover anta, which I don't 100%, I mean completely I don't believe that's true. I think AI has already started eliminating that commonality. A commonality ఏదైతే ఉంటుందో రిపిటేటివ్ అండ్ కామనాలిటీని చిన్నగా I think 2%, 3% I think take over కానీ I wouldn't say majority. So artificial intelligence takeover is one part of it. Rise in outsourcing, that's another. Mergers and buyouts impacting jobs అంట. ప్లస్ ఈ టైంలో అపారెంట్లీ చాలా కంపెనీస్ మీద షేర్ హోల్డర్ ప్రెషర్ కూడా పెరిగిందంట బాబాయ్, టు గివ్ మోర్ రిటర్న్స్ అని. సో ఒక రకంగా ఇక్కడ మనీ సేవ్ చేసుకుంటే అది దే కెన్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ గివింగ్ డివిడెండ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ కదా. సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. ఎందుకంటే షేర్ హోల్డర్స్ కూడా పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెరిగిపోయినాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోయేసరికి, యూనో లైక్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగిపోయేసరికి వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా పెరిగిపోయినాయి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే దే స్టార్టెడ్ యూనో ప్రెషరింగ్ దీస్ కంపెనీస్ టు గివ్ మోర్ రిటర్న్స్ ఇండైరెక్ట్గా. సో వాళ్ళని కూడా సాటిస్ఫై చేయడానికి దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ as one of the reason. మేక్ సెన్స్. అండ్ నేను ఏఐ అని మెన్షన్ చేశాను కదా, చాలా వెరీ రీసెంట్ ఒక డెమో జరిగింది బాబాయ్. మైక్రోసాఫ్ట్ who are from the product and architecture team, the demo does this Copilot. Azure పోర్టల్ ఉంటుంది. సో క్లౌడ్, నువ్వు అవన్నీ క్లౌడ్ హోస్టింగ్ పోర్టల్ ఉంటుంది కదా, యూ మేనేజ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ స్టఫ్. అక్కడ అదే ప్లాట్ఫామ్ మీద they're introducing Copilot, which is AI chatbot, whatever you want to call it, right? So ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కుస్తో క్వైరీ లాంగ్వేజ్ అని KQL అని ఉంటుంది బాబాయ్. సో అదంటే బేసిక్గా ఈ డేటాబేస్లు, యాప్ సర్వీస్లు, అప్లికేషన్లు అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ లాగ్స్ అన్ని దే సెండ్ టు అ కంటైనర్. ఆ కంటైనర్ నుంచి యూ కెన్ క్వైరీ. ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్, యాప్ పర్ఫార్మెన్స్ అనలైజ్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఎర్రర్స్ అనలైజ్ చేయాలన్నా, యూ రైట్ KQL క్వైరీస్. సో ఆయన డెమోలో he was explaining us, you can just ask Copilot. I mean, it's not even 10% there, but I think they've just started rolling out to enterprises and all that, right? You can just ask Copilot, write a KQL query which is throwing response codes to 400s with URL having this and response time ఎంత ఉంది and all that అని అడిగితే అది నీకు KQL query ఇచ్చేస్తుంది. You just have to copy paste and నీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి. You just have to alter, సేమ్ చాట్ జీపీటీ లాగా. సో ఇదేంటంటే టెనెంట్ అంటారు బాబాయ్. యాజూర్లో నీ కంపెనీకి నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సపరేట్, ద వే యూ ఆర్గనైజ్ అండ్ వర్క్ ఎవ్రీథింగ్. సో నువ్వు దానికి ఈవెన్చువల్లీ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇది ఎట్టంటే
కంపెనీ బేస్డ్, అంటే నీ కంపెనీ పరంగా ఎలా అయితే ఉందో దానికి రిలేటివ్గా రెస్పాన్సెస్ ఇస్తుంది, యా ఆర్గనైజేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని. సో అవును ఇలాగే గిటబ్ కోపైలట్ అని రిలీజ్ చేశారు. అవును అరే, సో నీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కేక్యూఎల్ క్వైరీస్ అనేది ఎనీవన్ కెన్ గూగుల్ సర్చ్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు జనరేట్ రైట్ రిజల్ట్స్, వెరీ రైట్? 2 hours 3 hours పడుతుంది. Now, అవును because since they introduced Copilot, that will bring the time, that will cut the time to what? No, 5 minutes lo you'll be able to generate results. So akada just see how many అవును billable hours this thing is reducing and how it is impacting, right? అందుకని So ట్రెడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్కి లైక్ ద పర్సంటేజ్ తగ్గిపోయింది ఆఫ్ హైరింగ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి కెపాసిటీ పెరిగిపోయింది దీనివల్ల. ఎస్పెషల్లీ కోపైలట్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అంతకుముందు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1500 లైన్స్ రాస్తే ఇప్పుడు ఆ సేమ్ పర్సన్ 3000-4000 రాసేస్తున్నారు. అంటే రాసేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో నీ కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆబ్వియస్గా కోడ్ జనరిక్ కోడ్ ఉంటుంది అండ్ దెల్ బి సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ ఇస్ టు ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్స్, రైట్? నీ కోడ్ ఈవెన్చువల్లీ ఎంత బెటర్గా పర్ఫార్మ్ చేస్తుందని. సో ఈ కో పైలట్ ఇస్ మేకింగ్ సజెషన్స్, హే యూ కెన్ డూ దిస్, హే యూ కెన్ డూ దిస్. అది నేను ఇది లైక్ ఫస్ట్ టైం చూసా బాబు. నేను సరదాగా ఒక మామూలుగా అడిగా లైక్ ఫస్ట్ ఊరికే సరదా టెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే రైట్ అండ్ అప్లికేషన్ టు మూవ్ మై మౌస్ ఎవ్రీ 5 seconds. రీజన్ ఎందుకో నీకు తెలుసు. సో ఆబ్వియస్లీ అది రాసింది అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ ఇట్. ఇట్ వర్క్స్. సో నేను ఎప్పుడు ఆఫ్లైన్ కనిపించను, టీమ్స్లో ఎక్కడ ఆఫ్లైన్ కనిపించను, బికాస్ ద ప్రోగ్రామ్ కీప్స్ మూవింగ్ మై మౌస్ సమ్వేర్. ఆ తర్వాత మై నెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ వాస్ కెన్ యూ మేక్ దిస్ కోడ్ మోర్ ఎఫిషియంట్. సో అప్పుడు లైక్ ఐ ఫీల్ గుర్తులేదు ఎగ్జాక్ట్ 25-30 lines ఉన్న కోడ్ లైక్ 6 or 7 linesకి వచ్చేసింది. అండ్ అది కూడా వర్క్ అయింది. సో నేను లైక్ హార్డ్ కోర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కదా, సో నాకు లైక్ ఆబ్జెక్టివ్ వ్యూ లేదు కానీ లైక్ విచ్ ఇస్ బెటర్ అని. బట్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గెట్ అ సెన్స్ ఆఫ్ కేపబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ ఇట్స్ పాసిబుల్. డెఫినెట్లీ. కానీ బాబాయ్, ఐ మీన్ ఇది ఐ డోంట్ నో, నేను సమ్టైమ్స్ ఐ జోన్ అవుట్, రైట్, థింకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ ఐటీ ఆర్ దిస్ హోల్ టెక్ థింగ్, ఐ హ్యావ్ టు అప్ స్కిల్. ఎంతవరకు, రైట్? AI capabilities every day with every version, they're growing by but that's not possible for a నాలాంటి ఒక ఇండివిజువల్కి ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు అప్స్కిల్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై లైఫ్. ఐ హ్యావ్ దిస్ పాడ్. మై అప్స్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వోంట్ బి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే. ఈవెన్చువల్లీ ఐ విల్ గెట్ దేర్. బట్ దానికంటే ముందు ఏఐని కంపెనీస్ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ ఏఐ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్, రైట్? ఇట్స్ నేను అనడం ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది 100%, ఐ అగ్రీ. కానీ నాలాంటి ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఆ కామనాలిటీని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది కదా ఏఐ. ఆ కామనాలిటీ ప్రతి ఇండివిజువల్లో ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది ఇస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ సో మెనీ అవుట్ దేర్. ఇది ఇట్స్ అంటే చెప్పాలంటే లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్. ఇది లైక్ అప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చినప్పుడు ఒకేసారి ఎక్స్ట్రీమ్గా ఎలా చేంజ్ అయింది వరల్డ్, ఇది కూడా అంతే. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వీఆర్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ఇట్. సో తర్వాత చదువుకునే వాళ్ళందరూ ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నీ స్కూల్ నుంచే చదువుకుని వస్తారు బయటికి. ముందున్నవాడికి అసలు సంబంధం లేదు. మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫోర్స్ అవర్ సెల్ఫ్ టు అప్స్కిల్, అంతే. నో అదర్ చాయిస్. Upskill and also this whole artificial intelligence thing rolled out in a way that it was not చిన్నగా ప్రోగ్రెస్ అయింది అని. లాస్ట్ ఒక 2-3 years చూసుకుంటే year 1 ఇది, year 2 ఇది, year 3 ఇది, లైక్ చాలా ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఉండింది, రైట్?
ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా. ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో ఇట్స్ అవును. for someone who zoned out 2 years ago, and now that person realizing AI can do this much is like mind boggling. Oh, antar, I mean, if they're not following the tracks of what AI has been doing for so long, right? Yeah, so ఎస్పెషల్లీ మా ఎగ్జిక్యూటివ్స్ బాబు ప్రతిసారి ఇది చూపించినప్పుడల్లా ఓ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్ అంటారు. నీకు తెలీదు. yeah. But yeah, smart contracts ani, there are things అసలు AI ఇప్పుడు specific development. ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయింది బాబా. ఇట్ కెన్ క్రియేట్ కోడ్ వదిలేయిపోని, అది టెక్స్ట్ అనుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ క్రియేట్ ఇమేజెస్ అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ. ఇప్పుడు కొత్తది చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ అయ్యే మోడల్ సోరా ప్రాజెక్ట్ సోరా. ఇట్ కెన్ లిటరలీ మేక్ 1 minute వీడియో. అవును. బాబాయ్, మామూలుగా కొంతమందికి ఉంటుంది కదరా, ఇంత దాకా చేసింది చాలు, ఈ కంపెనీలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటే ఎవ్రీడే వర్క్ చేసుకుంటూ ఆ కంపెనీలో రిటైర్ అయిపోవచ్చు అని. అలా నీకు ఏమైనా కంపెనీ ఉందా? నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆలోచించాలా? లేదురా, అసలు ఆలోచించలా. నాకు అలా డ్రీమ్ కంపెనీ ఏం లేదు, కానీ మేబీ ఒకవేళ మనం పెడితే ఓన్ కంపెనీ. అరే, అక్కడ ఓన్ కంపెనీ పెడితే ఇంక రిటైర్మెంట్ ఉండదురా. నువ్వు అది ఎయిదర్ ఎగ్జిట్ ప్లాన్ ఆలోచించేదాకో లేకపోతే ఏమైనా చేసేదాకో రోజుకు ఒక చాకరీ. యుల్ వర్క్ మచ్ మోర్. అవును, దట్స్ ట్రూ. సో ఏమో అసలు అంత దూరం అయితే ఆలోచించలే. సో ఏమో ఫర్ సమ్ రీజన్ ఆ డ్రీమ్ కంపెనీని నీ కంపెనీకి చెయ్యాలి అని నాకు ఎప్పుడు అలైన్ లేకుండే. బట్ ఏంటంటే వాట్ ఐ విషెస్, నేను ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎక్కడున్నా ఐ వాంట్ టు మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్. అంతే, నా వర్క్ కాంట్రిబ్యూట్ అవుతుందా లేదా, నాకు నేను చేసే పని నాకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తాయి, లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ సైడ్ కానీ లైక్ వెంటనే కనిపిస్తే ఐ మోటివేటెడ్ ఎనఫ్. అది చాలు. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఈ పని చేస్తే అక్కడ వాడికి అలా బెనిఫిట్ అయింది అని ఆ కనెక్షన్ నాకు వస్తే చాలు. 100% రా, ఒప్పుకుంటా. కానీ see, there are times when you contribute so much and you are happy with whatever your contributions are. కానీ కంపెనీ వైడ్ there are so many things going on, పాలిటిక్స్ అని ఇదని అదని, నీకు రికగ్నైజేషన్ దొరకపోవచ్చు, రైట్? కొన్ని కంపెనీ సో రిటైర్మెంట్ ఆర్ డ్రీమ్ కంపెనీ ఎందుకంటే యూ ఆల్సో కన్సిడర్ దేర్ ఎథిక్స్ అండ్ how you can grow within the company, the opportunities within the company. So అలా అంటున్నా. సో నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు you'll be confident enough, ఓకే నా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది అనుకుంటే you should be able to గ్రో, రైట్? అలా డ్రీమ్ కంపెనీ అంటున్నా. ఇప్పుడు ఏదో మన స్టార్ట్అప్ లాంటి కంపెనీకి వాట్ ఎవర్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ దెన్ అట్ వన్ ఫైన్ టైమ్ they'll say గుడ్ బాయ్ బాస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే అంటే వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్, నువ్వు ఇంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసావు అని నీ నెక్స్ట్ కంపెనీలో యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు మెటీరియలిస్టిక్లీ షో దెమ్. ఇంటర్వ్యూలో చెప్పొచ్చు, బాస్ చెప్పొచ్చు. సో నేనేమన్నా అంటే ఒక డ్రీమ్ కంపెనీ అనుకోని ఒక 10 years 15 years చేసినప్పుడు నీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్ని యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లైన్ అప్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ టార్గెటెడ్ టు సంథింగ్, రైట్? సో దట్స్ వేర్ మై డ్రీమ్ కంపెనీ క్వశ్చన్ కేమ్ ఫ్రమ్. మీ డ్రీమ్ కంపెనీ ఏంటి బాబాయ్? MSFT, మైక్రోసాఫ్ట్. షేర్లు కొని పెట్టుకున్నారా? లేదు, షేర్లు ఏం కొనిపెట్టుకోలేదు, అదంతా లేదు. కానీ ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి దట్స్ వాట్ ఈస్ ఇన్ మై మైండ్. మైక్రోసాఫ్ట్ లో మేనేజరల్ పొజిషన్ కి ఎదగాలి అండ్ ఆల్ దట్. కానీ లెట్స్ సీ వేర్ ఇట్ టేక్స్. కానీ చదువుతుండేరా, ఈవెన్ వెదర్ ఇట్ బి మైక్రోసాఫ్ట్, వెదర్ ఇట్ బి ఎనీ టాప్ కంపెనీ, రైట్? ఎంత ఎథిక్స్ ఉన్నా ఏమున్నా, I heard someone saying that least perform చేసే, ఆబ్వియస్గా మనకు ఒక చాకరీ చేస్తాం అనుకో, బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ హర్డ్, లీస్ట్ పర్ఫార్మ్ చేసే 5% ని ఎవ్రీ ఇయర్ ది లే ఆఫ్ అంట. దట్స్ స్టాండర్డ్ అని విన్నాను. ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ విల్ హ్యావ్ టు ఫ్యాక్ట్ చెక్. ఎగ్జాక్ట్ 5% కాకపోవచ్చేమో కానీ, బట్ లీస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఎవ్రీ ఇయర్ తీస్తారు. అది ఐఎమ్ షూర్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నువ్వు ఎంతమందిని తీసేసారని న్యూస్ చదువుతానే ఉంటావు. అవునవును, ఎస్పెషల్లీ Q4 అయిన తర్వాత Jan-Feb మంత్స్ లో. ఎగ్జాక్ట్లీ. నువ్వు అప్పుడెప్పుడు చెప్పావు కదా, కొన్ని కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్స్ లోనో ఎక్కడో ఎదర్ యూ గో అప్ ఆర్ గో అవుట్, అప్పర్ అవుట్ పాలసీ అంటారు. ఓకే. ఎస్పెషల్లీ కన్సల్టింగ్ లో ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ ప్రివలెంట్ దాన్ టెక్. సో 2 years లో 2 years తర్వాత యు ఆర్ ఎయిదర్ ప్రమోటెడ్ ఆర్ యూర్ అవుట్. నేను మొన్న మా అదే రిలేటివ్తో మాట్లాడుతూ
యుఎస్లో ఉంటారు. సో యుఎస్ ఎకానమీ అంతా బాగానే ఉంది కదా, న్యూస్లో స్టాట్స్ అన్నీ బాగానే ఉంది అది అంటే, ద పర్సన్ వాజ్ సేయింగ్ ఎకానమీ బాగుంది కానీ స్టాగ్నెంట్గా ఉంది, ఇట్స్ నాట్ గ్రోయింగ్. So it's not growing. At the same time, companies are refocusing their or interests, whatever it is, product wise gani and all that, financials ani. So stagnant gundi, and this is also going on site. So that's why US Western countries lo you're seeing so many layoffs ani you were saying. యా ప్లస్ ఈ లేఆఫ్స్ కూడా ఎక్కువ టెక్ సెక్టర్లోనే అవుతున్నట్టున్నాయి బాబాయ్. లైక్ మామూలుగా వేరే సెక్టర్స్లో ఐ థింక్ ఎయిదర్ దేర్ ఆన్ పార్ లేదంటే షార్టేజ్ కూడా ఉన్నట్టుంది. యా సో నేను ఆర్టికల్ చూస్తూ ఉండే, నాన్ టెక్నికల్ ఈ బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్లో వీటిలో పనిచేసే స్టిల్ దర్ ఇస్ అ షార్టేజ్ రా. కోవిడ్ రికవర్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆ షార్టేజ్ అలాగే ఉంది. అవును. రీజన్ బీయింగ్ కోవిడ్ అయినప్పుడు దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ అండ్ దే జస్ట్ కరియర్ స్విచెస్ కానీ అలాంటివి చేశారు. సో ఇప్పుడు అక్కడ చాలా షార్టేజ్ ఉంది. సో ఈ ఆర్టికల్ బాబాయ్ uschamber.com అంటారా, దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, రైట్ నౌ ద లేటెస్ట్ డేటా షోస్ దట్ అగైన్ దిస్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ Feb 13, 2024. The latest data shows that we have 9.5 million job openings in the US. Again, they haven't mentioned it's non-IT, IT and all that ani. Kani overall 9.5 million job openings in the US, but only 6.5 million unemployed workers. So we have a lot of jobs, but not enough workers to fill them. If every unemployed person in the country found a job, we would still have nearly 3 million open jobs. So దీంట్లో they've mentioned ఇంకొద్దిగా granular గా mention చేశారు. Additionally, in May, blah, 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 66% of Americans who lost their full-time jobs during the pandemic say they're only somewhat active or not very active at all in searching for jobs. And some percent of now people are saying not willing to take jobs that do not offer remote work. Some percent are saying never again be essential for them to return to work. 17% have retired, 19% have transitioned to homemaker, 14% are now working part-time. So యా బేసిక్గా కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ వర్కింగ్ డైనమిక్స్ అంతా చాలా మారిపోయినాయి బాబాయ్. సో అవును. కానీ నాకు అనిపిస్తుంటుంది రా, అరే నేను ఐ బీన్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్, కానీ కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంటుంది ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎక్స్ట్రాగా ఫ్రెండ్స్ని చేసుకోవడం కానీ అలా యూజువల్గా అయితే జాబ్కి వెళ్తే అక్కడ పరిచయాలు, విల్ హ్యావ్ డిస్కషన్స్, నాలెడ్జ్ వైజ్ కూడా చాలా బెటర్ కదరా. అంటే మన మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఇట్ విల్ బి రియలీ గుడ్ వెన్ యూ టాక్ టు పీపుల్, హ్యావ్ డిస్కషన్స్, మెయింటైన్ దోస్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఓకే, ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ట్వైస్ ఇన్ హైబ్రిడ్ మోడల్ ఇస్ అ స్వీట్ స్పాట్ అని అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు నాకు పర్సనలీ. నాది హైబ్రిడే. లైక్ ఐ గో 3 days వెళ్ళాలి మ్యాండేటరీగా, 2 days ఇంటి నుంచి, కానీ అప్పుడప్పుడు ఎండ్ అప్ గోయింగ్ ఆల్ 5 days. బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే నాకు 3 days కన్నా 3 days ఇంట్లో 2 days ఆఫీస్ బెస్ట్ ఫిట్ అనిపిస్తుంది నాకు, నా పర్సనల్ లైఫ్ స్టైల్కి దానికి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇంపార్టెంట్గా లైక్ కొలాబరేట్ అవ్వాల్సినవి లేకపోతే ఫేస్ టు ఫేస్ రావాల్సినవి అన్నీ ఆ 2 days ప్లాన్ చేసుకుని టకటక అవ చేసేసుకొని మిగతా ఇంట్లో ఉన్నవన్నీ లైక్ ప్యాసివ్ వర్క్ అనమాట, మోర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ అలా ప్లాన్ చేసుకునేవాడిని. ఫ్యూ మోర్ స్టాట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఐల్ గో ఫ్రమ్ ఫెబ్ టు జాన్, లేటెస్ట్ నుంచి ఓల్డెస్ట్కి వెళ్తాను. ఏ కంపెనీస్ లే ఆఫ్ చేసాయని రివియన్ దారుణంగా పడిపోయారు నా షేర్లు అయితే, ఎందుకు చెప్తాను. రివియన్ 10% లే ఆఫ్స్ అంట, సిస్కో 5%, దట్స్ నోన్ టు మెనీ ఆఫ్ us ఆల్రెడీ. ఇన్స్టాకార్ట్ ఇట్స్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్, 250 ఎంప్లాయీస్ అంట. దిస్ ఆల్ ఇన్ ఫెబ్. Grammarly 230 employees అంట. Amazon is reportedly cutting jobs in its healthcare business, One Medical and Amazon Pharmacy. Okay. DocuSign, you know DocuSign, right?
DocuSign 6% of its workforce. They've mentioned Snap. I think Snapchat ticker Snapper 10% of its workforce. Snap. Okay, yeah, 10% of its workforce. And then Polygon Labs, I'm not sure. Laid off 60 employees. Okta, 400 employees. Janlo, Proofpoint 6%. PayPal has reportedly begun company-wide layoffs, while it is unclear how many people. iRobot company 350 people. Salesforce 20% అంటారా. సో ఫార్ ఇప్పుడు దాకా నేను చదివిన సారీ మై బ్యాడ్ Salesforce 700 workers అంట. Flexport is 20%. Microsoft 1900, Swiggy 400, eBay 9%, SAP 8,000, TikTok a few. Yeah, so those are YouTube 100, Google a few hundreds. Yeah, so ఇంకా నాకు తెలిసిన సిగ్నిఫికెంట్ వాటిలో రాయట్ గేమ్స్ 540 ఎంతో తీశారు. ఇంకా కెనడా స్పెసిఫిక్గా అయితే బెల్ కెనడా 9%, ఆల్మోస్ట్ 4,800 సంథింగ్. ఇంకా పెట్రో కెనడా కూడా బాబాయ్. Petro Canada, okay. Now, Babai, they've mentioned Twitch laid off 500 employees, which is 35% of their current staff. Anta chinna Twitch as Twitch platform, streaming platform ke not to. Yeah, okay. Duolingo goda 10%. So yeah, idanni Jan and Feb stats. So చూడాలి ఇంకా అదే. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ నుంచి ఇంకా స్లో డౌన్ అవుతాయి. లైక్ యూజువల్లీ ఇయర్ స్టార్టింగ్లోనే చేస్తారు ఎక్కువ. Q4 రిజల్ట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత, నెక్స్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్స్ బట్టి ఐఎమ్ హోపింగ్ యాజ్ డేస్ పాస్ ఇట్ విల్ స్లో డౌన్. అండ్ ఆల్సో అప్కమింగ్ ఎలక్షన్స్, ఆ టెన్షన్స్ అండ్ ఆల్ దట్, అది కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కదా ఈ లే ఆఫ్స్ అన్నిటికీ. ఎలక్షన్స్ కూడా సో that pretty much was what I wanted to mention. అంటే మామూలుగా ఇంకా అదే టాపిక్ జనాలందరూ బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. సో ఇది యూజువల్, మరీ టూ బ్యాడ్ కాదు కదరా. కానీ ద సేమ్ టైం లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ వే బెటర్. సో కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బిగ్ పిక్చర్ కాకుండా నువ్వు ఒక ఇండివిజువల్ లైఫ్ని తీసుకుంటే, లైక్ ఎనీ డే ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్. సో ఇంకేం బాబాయ్, ఇంకేమైనా మాట్లాడాలా? ఇంకేమన్నా టాపిక్స్ అంటే ఇంకేమన్నా ఈ లే ఆఫ్స్ గురించి నీకేమైనా స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుతుందా? ఇంకా లే ఆఫ్స్ గురించి లైక్ స్పెసిఫిక్ ఏం కాదు, కానీ ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఇలాంటివన్నీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన కంట్రోల్ లేకుండా జరుగుతాయి. సో యూ కెన్ బీ the topmost performer and economy bagoka, if company can't afford you, they will let you go. So ఇంకా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బి అడాప్టబుల్. నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వెరీ కీ నా ఉద్దేశంలో. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ బ్రాడ్ సెట్ స్కిల్ సెట్స్ నన్ను అడిగితే. లైక్ మరీ నేరోగా ఈ స్పెసిఫిక్ టాస్క్కే నా స్కిల్ సెట్ పనికి వస్తాను కాకుండా, లైక్ హోలిస్టిక్గా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బ్రాడ్ స్కిల్ సెట్స్, దెన్ ఈ సెక్టర్లో కాకపోతే ఆ సెక్టర్లో, ఇక్కడ కాకపోతే అక్కడ, యూ విల్ ఫిట్ ఇన్ సమ్వేర్. అండ్ కనెక్షన్స్ నాకు వచ్చిన ఉద్యోగాలన్నీ కనెక్షన్స్. నెట్వర్కింగ్ ఈస్ కీ. సో వాట్ ఎవర్, వేర్ ఎవర్ యూ కుడ్ నెట్వర్క్ విత్ పీపుల్. సమ్మర్ వస్తుంది, అట్లీస్ట్ మాకు కెనడాలో రాబోతుంది. ఇంకొక ఫ్యూ సమ్మర్ అని డైరెక్ట్గా కొడతారు. స్ప్రింగ్ వచ్చి సమ్మర్ రావడానికి ఇంకో 3 months పడుతుంది. March 19th is your first day of spring. Try to meet people and discuss and see where you can land. Coffee chats kalandi, invite someone, 15 minutes quick coffee chat, more than enough. Can we wrap it up? Antena? Yeah. Ante bye. Perfect. All right. Whoever is listening to us or watching us, no ఎక్కువ టెన్షన్ పడిపోకండి. Take care of your health. This is just a small hiccup before your next big thing. Have hope and
Thank you so much for listening and watching, and stay safe, stay healthy, and see you in the next episode. Take care. Bye. Bye.